Right. All right. And I've also done Archie. Yeah. Right. Okay. Now you can advance. I've done Batman, and I've done the African American classics. I've done Superman, and I'll let you stop. I'll let you go for a moment there because I have to get into the rhythm here. Я рисовал Арчи, затем была серия афроамериканская классика с Суперменом. Сделал паузу, чтобы пройти в ритм. Thank you. I'm just waiting for the next slide. Yeah, there we go. Okay. Следующий слайд, хорошо. And you'll notice up there a book called Blackjack. That's a character that I created, which is an African-American soldier of fortune in the 1930s. So it's an adventure series, and I've done that both as a comic book and graphic novel, also as a novel. So it's just straight, some books have pictures in them, illustrations and all that, and some are just straight reads. But I've enjoyed doing that. I've also done The Raven League, which was a series of novels about Sherlock Holmes-like mysteries, but it was kids who actually solve those mysteries working with Holmes sometimes. So I've done a lot of things, and you can go to the next slide. I've done a lot of things creatively. I'm sorry, yes, I'm sorry, I'm so sorry. See, I forget about that. Yeah, it's my bad. Вы видите здесь книжку под названием «Блэкджек». Это приключения чернокожего супергероя, солдата удачи, который в 1930-е годы действует. Это приключение, причем я в трех форматах ее издала, как комикс, как графический роман и просто как роман, то есть где-то есть текст с иллюстрациями, где-то просто текст. Также у меня была серия книг про приключения в духе Шерлока Холмса, только там иногда дети помогали Шерлоку Холмсу решать эти загадки. I said all of that? Wow. Now we can go to the next slide. And the one after that. There we go. Okay. So I was saying that I've written a lot of things over the years, and mainly it's because I have an extremely wacky imagination. And that's a good thing. Говорил, я много разных книг создал за эти годы, и в первую очередь в основном потому, что у меня довольно безумное воображение, и это хорошо. My belief has always been that imagination is a superpower. That's the thing that we feed off of, most of us. Some of you are sitting here in wild costumes, or yeah, exactly, multicolored hair. You're sketching, you're writing, you're making up things as you go. That's us. That's that mindset going that says there's something wonderful out there and it's just beyond my reach, but I'm somehow going to get there. И я всегда считала, что воображение – это наша сверхспособность, это то, чем мы питаемся. Я вижу, что здесь многие сидят в таких довольно безумных костюмах, у кого-то волосы разных цветов, головные уборы и так далее. И мы все делаем наброски, пишем, что-то придумываем по ходу. И вот это вот как раз мы, это наше мировоззрение, когда мы чувствуем, что есть что-то чудесное совсем рядом, и мы пытаемся это ухватить. So I grew up watching television, going to movies, reading comic books, sometimes going to the library and reading real books. And this affected me. This made me want to create my own stories. It convinced me that the world was bigger than my block, the street that I lived on. And it convinced me that somehow, one day I might, somehow get out there and start doing these wild, adventurous things. Now, I had no desire to get hurt. I didn't want to get shot at for real. I didn't want to, be cast away on the ocean in a boat with no food or water. But somehow the idea of having adventures was thrilling to me. And I thought the best way to do that was in creating my own stories. И в детстве я смотрел телевизор, ходил в кинотеатры, читал комиксы, иногда ходил в библиотеку и читал там настоящие книги. И все это повлияло на меня, и я захотела создавать свои собственные истории. И это убедило меня в том, что мир гораздо больше, чем мой квартал или улицы, на которых я вырос. И я хотел испытать все эти невероятные приключения. Не в том смысле, чтобы мне причинили боль, или чтобы меня стреляли, или чтобы меня без пресной воды на лодке выбросило в океан. Но я хотел пережить эти приключения, и я считал, что лучшим способом это сделать, это будет создание моих историй. So, growing up, I became an actor for a certain period of time. I've done voiceovers, I've worked in movies, so I got to have that adventure. I also began writing stories, both novels, children's books, and comics, and that led me to teaching that in workshops, to creating my own kids' comic book convention in New York.
So that's been going on for 11 years. As I said, I've taught classes, I've worked with actors on Sesame Street and a number of other companies and projects. And you can go to the next slide. И сначала я стала актером. Такое приключение со мной произошло. Я работала в озвучке, работала с разными фильмами, также писала самые разные книги, романы, детские книги, комиксы, проводил семинары по комиксам, проводил конвент по комиксам в Нью-Йорке в течение 11 лет, работала с улицей Сезам и в разных других проектах. And all of that, as I said, has come from the idea of having an imagination and being able to tell stories, and that's what a lot of you are doing. And what I was asked to come here today to do is take a little of the workshop I've done and a little of the adventures I've had in my own life, one of which is coming to Russia, and to give you a little bit of a lesson. Now, some of you may know some of these things already. Bear with me, because I'm going somewhere with it. But to give you a little bit of a lesson on how we create our own comics, how we do it in the business, and how some of us independent artists create our own comic book characters and stories. И все это произошло благодаря моему воображению и умению рассказывать истории, чем мы все здесь, в принципе, занимаемся. И сегодня я хотела бы поделиться немного своей работой, своими приключениями, в том числе приездом в Россию, чтобы поделиться своим опытом. И если кто-то из вас уже знает то, что я буду рассказывать, пожалуйста, потерпите немного, потому что я хочу прийти к определенным выводам. И я хочу поделиться такими уроками о том, как мы можем создавать свои собственные комиксы или в бизнесе, или в качестве независимых авторов. So, again, some of you may know this, but here we go. There are, as far as we're concerned, there are 6 key jobs in creating comics. Can we go to the next slide, please? И, пожалуйста, потерпите, если вам это уже известно, но сначала я хочу рассказать, что в создании комиксов существует 6 основных профессий. So the first one, obviously, is a writer. Now, a lot of people think that comics start with the illustrator. No. Sorry to hear me say this, but no, it starts with a writer, because otherwise the artist only has, thumbnail sketches. So the writer's job is to do the script. И первая профессия – это писатель. То есть некоторые считают, что комикс начинается с иллюстрации, но, извините, это не так, потому что без текста иллюстратор может только что-то нарисовать, сделать раскадровку. То есть в первую очередь пишется сценарий. So sometimes the writer comes up with the idea for the story. Sometimes the editor gives the writer the story, the plot, the idea for it. И иногда сам автор придумывает какую-то идею, историю, а иногда редактор предлагает автору какой-то сюжет или идею. And if you're working on an established character, meaning like you're working for maybe DC or Marvel or whatever, and you're writing their regular characters, then you receive information, what we call a series Bible, that tells you things about the character and the world they live in, and you have to build your script off of that information. И если вы работаете с уже устоявшимися, существующими персонажами, например, в крупной компании типа DC или Marvel, то вам дают так называемую библию сериалов, в которой расписана информация о персонаже, его мире, и вы работаете в заданных рамках. Okay, so the next thing is once the script is written and accepted, it goes to the penciler. And the penciler's job is to draw the story in pencil only, period. That's it. That's all the penciler does. That's not a little job, it's a very big job, it's a huge job. Because the penciler has to conceive, has to figure out what does this all look like as art. И когда сценарий написан и утвержден, приходит черед рисовальщика, который только в карандаше создает эту историю. И это огромная работа, потому что он должен понять, как вообще все это будет выглядеть. Now again, the writer has described things in the story, or like with this particular page, this is a cover. I described what I wanted to see on the cover, but it is still up to the penciler to really create that image and make it strong and bold and exciting. То есть писатель просто описал, что он хочет увидеть в этой истории. Или в данном случае я описал, например, что я хочу видеть на обложке. Но теперь именно рисовальщик должен создать непосредственно этот образ и сделать его мощным и впечатляющим. Actually, that's okay. I'm not sure where that one came up. We'll roll with it. It's a little out of sequence. When in the days of before computers, what would happen is a penciler would draw the pages, do all the panel work, send that off to the editor who would okay it, and then it would go to the letterer,
Now we have computers now, it works differently. But the letterer's job would be to lay out all of the words, speech balloons, the caption boxes, everything that you read on the page. The letter would lay it out, and then it would go to this next person. Let's have the next slide. И до того, как пришла эпоха компьютеров, как это делалось? То есть рисовальщик рисовал все страницы, потом отправлял на утверждение редактору, а от редактора это шло к художнику по шрифту, который должен был написать все слова, все пузыри со словами, подписи авторские и так далее. I think, by the way, let me just explain what's happening. They're manually doing the presentation, and so the illustration comes up, and then I think you have to click it one more time to get the words that go with it. So if you would, there you go. Что здесь происходит, потому что у нас презентация управляется дистанционно оттуда, и поэтому я попрошу, чтобы появилось изображение, потом нужно щелкнуть еще раз, чтобы появился текст. Okay, so the pencilers laid out this particular page. This was for a thing called Race Against Time. And then, the letterer would do his thing if we were doing the book, but in this case we're doing the cover. So it went from the penciler to the inker. And the inker's job is basically to go over every line that the penciler has drawn in ink only. And you can use brush, you can use pen, but either way, the inker has to be an artist also. Otherwise, you have great pencil art, you have somebody who thinks they're basically a copier, and if they don't have a steady hand, if they don't have artistic skills, they can ruin the pencil work, in which case everything has to go back to square one. И в данном случае мы работали над обложкой для комикса под названием «Гонка против времени». И здесь нет текста, поэтому от рисовальщика это пошло не художнику по шрифту, а сразу к контуровщику, который должен тушью с помощью пера или кисти обвести каждую линию, нарисованную рисовальщиком. И контуровщик тоже должен быть художником, потому что рисовальщик может создать прекрасное произведение искусства, но если у контуровщика нет верной руки и художественного чувства, то просто вся работа будет погублена. The thing to know there is, if you are the illustrator and you're really good at doing pencil art, but you're not that strong, you're not really that good at inking, you should find someone else to do the inking. The idea is not to ruin your art. You want to be the best it can be. Just something to think about. Если вы прекрасный иллюстратор и вы хорошо умеете работать карандашом, но при этом не очень хорошо умеете растушевывать это тушью, то, возможно, стоит задуматься о том, чтобы найти себе хорошего контуровщика, чтобы не погубить всю свою работу, потому что нужно сделать, чтобы это выглядело максимально хорошо. Okay. So we go from the penciler who's done all the pencil work to the inker who has now gone over all the line work the penciler has done and put in all the solid black areas, and that brings us to the colorist. Итак, у нас рисовальщик нарисовал это все карандашом, потом контуровщик обвел все линии тушью, закрасил темные области, и теперь мы переходим к работе колориста. Now, if you are doing a black and white book, and it's just black lines and black, solid black areas, okay, then you don't use a colorist. But if you're doing a book that has gray tones, light and dark values and things like that, then even if you're doing the artwork, you're still in effect the colorist, because your job is still to figure out the right levels of tone to create the images, if it's a misty kind of feel, or if it's a moody feel, or if it's patterns that you're doing in gray lines. All of that requires a second skill set that the colorist would have and would be involved in. Если вы исключительно в черном и белом цвете создаете свой комикс, тогда колорист не нужен. Но если вы хотя бы используете серый цвет и какие-то переходы между более темными и более светлыми тонами, то тогда вы сами, по сути, являетесь колористом, если вы сами все это рисуете. Потому что то, каким образом вы выберете тон, повлияет на образы, которые вы создадите, а также может создать атмосферу, например, какую-то мрачную или туманную, или, может быть, вы серыми линиями рисуете какие-то узоры. Все это требует второго набора навыков, которым обладает колорист. Now, after the thing that I did mention is all of that artwork has to go to this person, not this particular person, but this person in the process. And that person is called the editor. Now, the editor's job is it's crazy. It's, I think, the hardest job in the business. Because theoretically, the editor has to be able to read the scripts, and if they have problems, help the writer work them out.
make the script the best it can be. He or she then has to also monitor all of the artwork, the pencils, the lettering, all of that. They have to know what works and what doesn't work, and if it doesn't work, how to fix it. That's the editor's job. Затем вся собственная работа идет вот к этому человеку, редактору, и у него просто безумная работа, наверное, самое трудное дело в этом бизнесе, потому что он должен быть в состоянии прочитать сценарий, и если там что-то не так, помочь автору его исправить. Потом он должен оценить всю художественную работу, то есть рисунок карандашный, растушевку и так далее, и посмотреть, что работает и что не работает, если что-то не работает, помочь это исправить. So you have your writer, penciler, inker, letterer, colorist, editor. Those are 6 key jobs. And for all of us who are doing our books pretty much by ourselves, those are the 6 positions you still have to cover. Таким образом, у нас есть писатель, рисовальщик, контуровщик, колорист и редактор. Это основные профессии в нашем деле. И если вы самостоятельно все это делаете, значит, вы должны быть в состоянии все это сделать. You have to remember that if you're doing all that work, again, you want people to like your work. You want them to buy your book. You want them to actually come back to you for more. So that means every level of that book has to work. If you're not strong as a writer, if you're not strong as an illustrator, then work on that, if you're still going to work alone. If you don't want to work alone, or you have the option of working with somebody else, then find partners that you can really collaborate with. So again, your book is the best it can possibly be. И поскольку вы хотите, чтобы людям нравилась ваша работа, чтобы они ее покупали, чтобы они снова к вам приходили за новыми работами, то если вы все это делаете самостоятельно, вы должны качественно работать на каждом из этих уровней. И если вы все-таки работаете один, и вы понимаете, что у вас слабоват сценарий, например, или прорисовка, то вы должны поработать над этими областями. Либо, если есть такая возможность, найти себе партнеров, с которыми вы сможете по-настоящему сотрудничать, чтобы ваша книга была лучшей. And then the last thing is, have people check your work. You have to pick somebody in your world, in your circle, who you trust. You don't want people to tell you how they would write your stories or how they would draw your stories. But you want somebody who's going to look at your work and say, I'm confused here, how does that work, what do you mean? And they're going to help you make your story better. Because we will always look at what we did and miss something because we think we did it. We see it in our head, so we sometimes see it on the page. You need an editor to check, to make sure that you put all the information right out there for your audience to see. И в любом случае вам нужно привлечь кого-то для проверки вашей работы. Найдите человека из своего круга, которому вы доверяете, который не будет вам говорить, как бы он написал этот сценарий или как бы он нарисовал этот комикс, а прочитает его и скажет, что здесь вот непонятно, здесь он запутался, здесь непонятно, что вы хотели сказать. То есть, чтобы человек вам помог, потому что сам автор все равно всегда что-то упустит. Вы в голове себе это представляете, вам кажется, что вы на бумаге это отразили, но это иногда не так, поэтому нужен редактор, который вас несет всю эту информацию. I'm sorry, I talk a lot, and I really you got to give her a hand, please. Please give her a hand. Give her a hand. This poor lady has to repeat everything I say. I feel bad for her. I'm going to go through this quickly. I'm sorry. Go ahead. Ей приходится все это повторять. Следующее мы довольно быстро пройдем слайды. I'm going to go through this next part quickly, but it's something that, again, just to make sure you have the information. All right, so these are terminologies, words that we use in the business. You may already use them, you may not know a few of them. Here we go, very simple, very quick. Panels, obviously those are the shapes that we put our artwork in on the page. They can be squares, rectangles, circles, or without frames, without any lines, without borders. И немного терминологии, может быть, вы с ней уже знакомы, если вы этим занимаетесь, но на всякий случай ее пройдем. Во-первых, у нас есть кадры или панели, то есть это фигуры, в которых мы размещаем свои рисунки. Они могут быть прямоугольными, квадратными, круглыми, или вообще они могут быть без границ, без контуров. We use caption boxes 2 ways. All right, obviously little shapes that can be used for narration. But the other way we use it is to carry over dialogue from one page to the next, even though the character won't be seen on the second page.
Затем у нас есть текст, подписи, которые можно использовать двумя способами. Во-первых, там могут быть слова повествователя, автора. Во-вторых, в таких подписях мы можем переносить диалог с одной страницы на другую, даже если на второй странице персонаж уже не появляется. So I give you an example. If at the bottom of page 2, in the last panel, you have a character that says, "Oh my goodness, there's the castle right over on that side of the cliff." Например, если у нас в комиксе про Бэтмена внизу второй страницы разворота один персонаж говорит: «О боже мой, я вижу замок, он с той стороны обрыва». You turn the page, we see the castle in the first panel, but we don't see the characters talking. But we'll see a caption box with quotes that the characters say, "Okay, that's where we have to go." So you finish the character's line on the second page, but we don't see the character. So we can use a caption box for that. Перелистываете страницу, и в первом кадре на новой странице вы видите изображение замка. Персонажи мне не изображены, но мы в этой специальном прямоугольнике с подписью в кавычках, допустим, видим текст. Окей, туда-то нам и нужно. И мы понимаем, что это продолжение реплики персонажа с прошлой страницы. То есть мы заканчиваем вот эту первую реплику, хотя самого персонажа в кадре нет. Okay, and then again, characters, obviously, people, animals, aliens, monsters, robots. That's a wide range. Oh, inanimate objects that you bring to life. These are all characters. That's why we have such a wide range of stories in the comic book industry. But we always think of them as characters. And whenever I do a workshop and people are creating something new, I say create your own original character. So I'm not saying create a human, I'm saying create a character. And then I want to see what you come up with. So that's the way I tend to work the exercise. But characters, any number of these possibilities. Затем персонажи – это любые люди, инопланетяне, монстры, роботы, животные или неодушевленные предметы, которые оживают в наших комиксах. Именно поэтому у нас такой широкий спектр комиксов. То есть это может быть кто угодно, мы их всех называем персонажами. И на своих семинарах, когда я предлагаю участникам разработать своих, создать оригинальных персонажей, я не говорю людей, я говорю персонажей и смотрю, кто что придумает. I mentioned this to somebody I was talking to earlier out there in the event. I said thumbnail sketches. Sometimes we sit down, especially if we're new at this, we'll sit down and we'll start to try and figure out the pages that we want to draw. And we're actually trying to draw them while we're thinking about them, trying to figure them out. We're actually trying to do the finished art. That's not how you do it. Я сегодня уже упоминал термин раскадровка, когда общался с людьми на стендах. И бывает, что мы сидим, думаем над какой-то идеей и начинаем тут же набрасывать, как должна выглядеть страница. На самом деле это делается не так. You have to give yourself, your imagination, time to play with the idea. So you do what we call thumbnail sketches. They are rough little sketches. You can do them on cheap paper, you can do them in your notebook, it doesn't matter. But you just draw the idea of the page itself, and then you mention, maybe I want 3 panels, so it'll be like this, and maybe I will use stick figures to represent where the characters are. You're not trying to draw the art right then and there. You're letting the ideas of what that's going to look like start to play in your head, and you're doodling, in effect. То есть мы не стараемся сразу создать произведение искусства, как только у нас появилась идея. Нужно дать своему воображению время поиграть с ней. Поэтому сначала мы начерно рисуем что-то на бумаге или в блокноте, как общее представление, как это должно выглядеть. Например, здесь у нас должно быть 3 кадра, или как-то по-другому это сделать. То есть это еще не рисунок, не произведение искусства само по себе, а просто некое представление об идеях. То есть мы как бы рисуем что-то, как бы задумавшись. And you do this because it gives you time to plan the page. It gives you a chance to change camera angles. Maybe you want to look up at the character or down at the character. Maybe you want 2 characters. You get to play with the ideas before you actually start to try and draw it. Because once you start doing that, and people start to get uptight and they're afraid they're going to make mistakes and they don't experiment. So use thumbnail sketches to rough it out, plan it out first, and then go draw the finished pencil art. То есть мы даем себе время спланировать, как будет выглядеть наша страница. Например, мы можем изменить угол, с которого мы смотрим на персонажа. Мы можем снизу вверх на него смотреть, или сверху вниз, или сделать 2 персонажей вместо одного. То есть сначала нужно постараться это
сделать в черновом виде, потому что когда мы начинаем уже рисовать, часто люди начинают бояться ошибок, зажимаются и перестают экспериментировать. The last two things are obvious: speech balloons, thought bubbles. Okay, and obviously thought bubbles are when people are thinking. They can look like clouds, they can look like bubbles, you know, whichever form or fashion you want. What I will say about that is when you do speech balloons and thought bubbles, you can design those to fit the mood of the story you're doing. So if you're doing a creepy story, you can have the speech balloons have a little bit of an edge to them, or the lettering have sort of a creepy, stringy feel to it. These are things you can do in order to add more visual stimulation to your artwork. И последние два термина – это пузыри с речью и с мыслями. Понятно, что пузыри с мыслями могут выглядеть как облачка или как пузыри, то есть любой формы могут быть. Но можно спроектировать их так, чтобы они соответствовали настроению вашей истории. Например, если вы пишете страшную историю, то можно и сделать в соответствующем стиле эти пузыри или буквы, шрифт, чтобы сделать больше визуальных стимулов в своей работе. Now, before I'm going to actually take some Q&A, because I don't want this to just be me talking the whole time. One of the things I like to point out, though, is an old phrase that we use when we write movie scripts or novels or comic books. Characters plot and plot is character. What do you think that means? Прежде чем я начну отвечать на вопросы, я не хочу только сам постоянно говорить, я бы хотела процитировать фразу, которую мы постоянно используем при написании сценариев, создании комиксов и так далее. Здесь говорится, что сюжет – это персонаж, а персонаж – это сюжет. Как вы думаете, что это значит? That was actually a question. What do you think it means? Это правда вопрос. Как вы думаете, что это значит? Indivisible. Okay, right. They cannot be separated. Okay, that's one. Anybody else? Неотделимы, да, правильно. Их нельзя разделить. Еще какие идеи? Okay. I think somebody else yelled out something back there. Do you hear that? Okay, so maybe we got them all. Okay, so yes, all of that makes sense. How many, if you think about it, how many of you go to see movies and the only thing you're really interested in is the scenery? Да, безусловно, все это верно. Вспомните, когда вы вот смотрите фильмы, бывает такое, что вас интересует, допустим, только пейзаж. Okay, anybody? Есть такие? Just the scenery? Только пейзаж, только... That's it? Say it again? Okay, all right, so you didn't pay any attention to anything else other than scenery? То есть, кроме как на пейзаж и на декорации, вы больше ни на что внимания не обращаете. Okay, so at a certain point you might, but that's not carrying you through the whole film. Да, может быть, в определенный момент вы смотрите только на пейзаж, но это вряд ли вас заставит весь фильм. You go to see, I'm sorry, you go to see action movies, okay, you like to watch all the action, like things blowing up and bombs and bullets flying, but what you're really caring about is the characters, whether you like them or dislike them. That's what's causing you to go from the beginning of the film to the end of the film. It's finding characters that you connect with. It's the same thing with comics. You know, the reason some things like Archie and Scooby and Batman have been around for 70 years or more is because people keep identifying or somehow being engaged with those characters. They connect with them. И когда вы идете смотреть боевик, например, да, вам хочется посмотреть взрывы и как пули свистят, но на самом деле вы смотрите на персонажей, которые вам нравятся или не нравятся, и с которыми у вас устанавливается какая-то связь, какой-то контакт. Именно за счет этого вы и смотрите, это заставляет вас посмотреть фильм от начала до конца. И то же самое и в комиксах. Такие комиксы, как Арчи, Скуби-Ду, Бэтмен, которые некоторые больше 70 лет уже существуют. Все это благодаря тому, что есть персонажи, которые нам каким-то образом близки, с которыми мы себя тем или иным образом идентифицируем. So again, I've written a lot of these characters, and when somebody says to me, well, how can you write Batman and then turn around and write Scooby-Doo? It's because I get into each one of those characters' heads. Bruce Wayne is not Shaggy. I get that. So no, trust me, it's not.
So you have to get into Shaggy's head when you're writing Shaggy. You have to think like Shaggy. You have to understand what he wants, what he does, where he's from, what he cares about, what he's afraid of, what he's not afraid of. Those are all the things you think about. And that's part of how you build a character. The more you know about the character, the more interesting the character is to you, and the more interesting he or she or it becomes to your audience. И я создавала многих персонажей, над многими работала, и меня сейчас спрашивают, как вы можете сегодня писать про Бэтмена, а завтра про Скуби-Ду. Но дело в том, что я забираюсь в голову каждого из моих персонажей. Я прекрасно понимаю, что, допустим, Бэтмен — это не лохматое животное с хвостом, но нужно, когда ты создаешь персонажа, понимать, откуда он, что его беспокоит, о чем он заботится, чего он боится, чего он не боится и так далее. И чем больше вы знаете своего персонажа, тем он интереснее для вас, и тем интереснее он будет и для вашей аудитории. So again, bottom line is characters are what engage us in the stories. So the plot may be great, but if we don't care about the characters, we don't either love them or hate them, whichever it is, then we're not as caught up in the story, and at some point we lose interest. So character is plot, plot is character, and you're right, they're indivisible. Да, вы совершенно правы. Сюжет — это персонажи, персонажи — это сюжет, они неделимы. И даже если сюжет сам по себе будет прекрасным, но нет персонажа, которого вы любите или ненавидите, и то, и другое подходит, то вы не будете настолько погружены в эту историю, и в какой-то момент потеряете интерес. Now there's a lot of other information I could share with you, but what I wanted to do is I said I wanted to have a chance to do Q&A, because I've been in the business for a number of years. There's a lot of stories I can tell, there's a lot of things I can show and bring up, but I want to hear what you want to know and what I can possibly answer for you while I'm here today. So, we're open to questions now. Я много еще мог бы здесь информации давать и много историй рассказывать, потому что я много лет в этом бизнесе проработал, но мне бы хотелось сейчас услышать ваши вопросы, чтобы понять, что я вам могу рассказать полезно. Так что, пожалуйста, давайте перейдем к вашим вопросам. Как вам или вообще можно посоветовать, с чего начинать создание персонажей, главного героя, как мир создавания, а потом уже делать создавание персонажей? Как вы это делаете? Как у вас это получится? What do I start with? The characters or the universe around them? Я повторю, When I'm starting a story? вопрос, то есть, когда мы начинаем создавать историю, с чего мы начинаем? С персонажей или с окружающего мира и вселенной? Да, потому что вы, согласитесь со мной, что даже персонаж очень интересный, если мир скучный, то самому читателю будет тоже не очень интересно. Понимаешь, что это в балансе, мне интересно, как вы это делаете. Okay. So, all right. It really depends on the particular assignment. So, he's asking, and you can repeat this, he's asking, where do I start, with the world or with the character, in order to build that interest and engagement? То есть вопрос в том, с чего лучше начинать, с персонажа или с мира при создании нового комикса, чтобы добиться интереса и вовлечения аудитории. Again, yes. A storyline or a plot has to be engaging. It has to be a cool idea that, or an adventure that we want to see, or it's a love story. We want these people to go through something and either have a happy ending or a bad ending, whichever way. So that's true. For me, though, I really start with the character. I might have an idea for a story, and I'll write down that idea in a few sentences, but then I'll go work on the character. Who are these people? Or these characters who are going to go through this idea that I have. And then I'll say more. То есть я все-таки начинаю всегда с персонажа. У меня может быть идея, которую я набрасываю в нескольких предложениях, но потом я все равно возвращаюсь к проработке персонажа. То есть кто эти люди или другие создания, которые проживают эту мою идею сценария. When I was doing Batman, Orpheus Rising, when I was writing that, I knew the villains I was going to bring into the story. I knew what crimes they were going to commit. What was now necessary for me to do was come up with characters, both heroes and villains, who are going to be exciting, who are going to be a good match against one another. And then the more I learned about them, the more I knew how they would react in my story. What their personalities would dictate they would do.
that helped me write the story in a more interesting way. It was more intriguing because the characters were being true to themselves and reacting to what was going on. Когда я работал над комиксом «Бэтмен. Взлет Орфея», я знал, какие негодяи у меня появятся в сюжете, какие преступления они совершат. И мне нужно было разработать персонажей, как героев, так и негодяев, которые, во-первых, будут увлекательными, во-вторых, будут хорошо соответствовать и подходить друг к другу. И чем больше я о них узнавал, чем больше я понимал, как они будут реагировать и каким образом их характер будет диктовать их действия, тем больше мне это помогало написать интересную историю, потому что это более интригующий получается рассказ, когда персонажи верны себе и реагируют на события в соответствии со своими характерами. Я ответил на ваш вопрос. Another question? Следующий вопрос, пожалуйста. Oh, I have to do that too? Okay, good. I'll continue with the previous question. When you create blackjack, you put it into 30s to 1930s. To explain the church, or you use the environment to start with. What was the church also? Why? Okay, so he's asking, when I created my character Blackjack, I put him in the past, in the 1930s. And he wants to know, if I got this right, why did I choose to put him back there in that time? Was the environment the first place or the church? Was the character first, or was the environment? Did that come to me? Okay. То есть вопрос заключался в следующем. При создании Алексом своего персонажа Блэк Джека, действие комикса происходит в 1930-е годы, вопрос был в том, что идея о чем появилась раньше, о персонаже или о вот этой эпохе и окружающей ситуации. I think I told you at the beginning, this you may not remember, that I grew up watching a lot of adventure stories and TV shows and reading books like that, and I wanted to be one of those heroic characters. Я уже упоминал в начале, что я вырос на приключенческих историях и телепередачах, и я хотел быть одним из таких персонажей. In my youth, at the time I was doing that, there were no black heroic characters on television or in movies or in comics. И когда я был маленьким, во время моей молодости, ни в телепередачах, ни в фильмах не было чернокожих героев. So part of me was happy to see these other heroes, but a part of me wanted to see someone who looked like me doing that cool stuff. И одна половина меня с радостью наблюдала за приключениями этих героев, а вторая половина хотела увидеть персонажа, который бы выглядел как я и делал вот эти все классные вещи. So when I created Blackjack, it was a character that came to me first. And I envisioned him doing these really cool things and having these adventures in these different countries. Then it occurred to me that there's a lot of things that my people did throughout history that are not talked about or recorded or shown. And so I was able to have this adventure with him, but also show some of those historical moments or introduce some of those characters that you don't read about normally. And that's one of the things we can do when we create our own material, is we can bring forth information or different versions of characters that we don't see elsewhere. То есть в данном случае у меня сначала возникла идея этого персонажа, который делал все эти классные вещи, участвовал в приключениях, ездил по разным странам. И потом я начал понимать, что в ходе истории мой народ совершал многие вещи, о которых обычно не говорится, и это нигде не зафиксировано. И поэтому для меня это дало шанс показать с помощью персонажа разные исторические моменты и познакомить читателя с другими персонажами, о которых обычно не говорят. И именно это вы можете сделать, когда создаете свой собственный материал, то есть всю эту информацию донести до читателя. Okay, I promise over here and then I'll get this. Yes. В Америке всегда здесь не очень
В Америке индустрия комиксов очень сильно развита, а здесь нет. И создавая студию комиксов, я столкнулась с проблемой, что родители считают, что комиксы это очень серьезное и глупое, что дети ничего не научатся. Как в Америке решается этот вопрос, если там допуск каких-то, может быть, что-то может сказать, Я вкратце повторю вопрос, то есть в Америке очень развита индустрия комиксов, в России не очень, при создании своей комикс-студии сталкиваешься с такой проблемой, что родители считают, что это глупости какие-то и ничего полезного дети не научатся, и можно ли дать какой-то совет о том, как преодолевать такие стереотипы на основании американского опыта. Yes. Да. All right. Reality is absolutely. My own mother told me that comics were nothing but funny books. So that they had no purpose whatsoever. She didn't stop me from reading them, but she wanted me to read real books. And occasionally I would. What I tend to say, I don't know if you want to repeat that before I start. Все абсолютно так. Моя собственная мама мне говорила, что комиксы это просто какие-то смешные книжки и не имеют никакого смысла их читать. Она меня не останавливала, не запрещала, но хотела, чтобы я читал настоящие нормальные книги. Я даже изредка их читал. Yeah, truly. All right. Да, правда. One of the things I do when I do workshops is I show how comics can support academic studies. Many people, adults and children, learn to read from comic books because they could take the pictures and the words, figure out what was going on, and it helped them learn the concept of reading. So that's one. Two, sometimes comics inspire people into their careers. I know people who are inspired to become scientists because they wanted to be Reed Richards and come up with interdimensional traveling devices. They haven't managed that yet, but they are now actually career scientists. То есть на своих семинарах я рассказывала о том, как комиксы могут, наоборот, помогать в изучении разных предметов. Во-первых, многие взрослые дети научились читать по комиксам, потому что им было легче вообще понять вот эту концепцию чтения, сопоставляя текст с картинками. Во-вторых, я знаю людей, которых на их профессиональную карьеру вдохновили комиксы. Они хотели стать, например, учеными, такими как Рэй Ричардс, и изобрести устройство для путешествия по разным измерениям, но, правда, пока еще не изобрели, но, по крайней мере, стали учеными. And I'll do one more quick thing. Just help me out here. Okay, I'm going to ask a question. How does Iron Man fly? Еще такой вопрос задам. Как летает железный человек? Супермен? Blows air. Воздух из себя выдувает. What is it? Some kind of fire? Technical devices, okay, yes. Fire and energy, okay, let's try that again. Now we got, excuse me? He's very smart. He's very smart, yeah, that's where he gets his money. Да, денег заработал, что очень умный, да. Электрогенератор. Electric generator, okay, so now let's try this again. Fire, so what? Where does the fire come from? His boots, so he sets his boots on fire? Огонь откуда? Поджигает свои подошвы. What did he say? Okay, we got a tech word here, repulsors. Тут технический термин прозвучал, который говорят репульсоры. Okay, if fire comes out of somebody's boots and they're not in pain, what is causing the fire and they're flying? What is causing it? То есть, если у человека, например, из пяток бьет стрия пламени, благодаря которому он слетает, при этом человеку не больно, то за счет чего это происходит? Come on, you know this. Вы же это знаете. Special shoes. What did you say? Это сложная технология. Манипулярный камус и на ногах реактивные двигатели. Питаются они благодаря... He has engines. Okay, engines. Okay, and what is the thing? Хорошо. Реактивный двигатель. Goes up into space. Сзади идет от генератора, который у него в центре груди, а защита от пламени идет благодаря броне. From his chest, right? That's his power source. He has rockets
in his boots. Да, у него в груди источник энергии, а в ботинках у него, по сути, ракета. He has repulsors in his hands that use what? А в ладони у него репульсоры, в которых используется что? Did you guys see the movies? Фильмы рассмотрели? It's for balance, but what is he using? What is the repulsive force made of? Look, call it out. Yell it out. Come on. Nuclear power. That's in his chest. That's the power source. What are the repulsors using? У него в груди вот источник термоядерной энергии, а репульсоры в руках чем питаются? Love. All you need is love. Okay. So, how many saw the movies? Any of the movies? Кто смотрел фильмы? Мить руки. Okay. You should all be ashamed of yourselves. Все должны быть стыдно. Magnetic repulsors, У него магнитные rockets. I'm going to give you one more chance. ракеты. Так, еще один шанс. His helmet. How does he control the suit through his helmet? Каким образом он контролирует свой костюм из своего шлема? What did she say? Artificial intelligence. Искусственный интеллект. And artificial intelligence is also known as a Его еще искусственный Jarvis. интеллект. Jarvis is a Джарвис это computer. Thank you. компьютер. Программа. Thank you. Give yourselves a hand. Отлично. Можете себя поздравить. Да, хлопайте себе. All right, that's a science lesson. Это Okay. научный принцип. I do a workshop called Sci-Tech Heroes, and we do that with an audience. I ask, how does Tony Stark fly? And we go through this, sometimes faster. То есть я провожу такой семинар, который называется «Научно-технические герои», и в том числе спрашиваю аудиторию, как летает Тони Старк. И мы доходим до этого ответа, иногда бывает, что побыстрее. Right, what she said. The idea is, the dialogue is, yes, it's a comic book character, it's fantastic movies, but the principles of that character are based in science. That's where you go. Once you have your students talking about the scientific aspects of the character, you can then ease them into a science lesson. And that lesson for me in my workshops is I have them now create their own hero or villain. Some of you are into that. Yeah, create your own villain based on a scientific principle that you know. То есть диалог происходит следующим образом, да, это персонаж комиксов, да, фантастический, не настоящий, но принципы, по которым он действует, вполне научные. И если начинать с детьми говорить о таких научных аспектах, то потом их легко перевести к интересу в настоящей науке. И на моих семинарах я предлагаю участникам на основании научных принципов создать собственного героя или негодяя, потому что кому-то из нас больше негодяй нравится. Because that's what we do in the business. We take what we know and we say, what if? What if there was a way that this guy could put together this suit that he could do this and this and this? And we know it's science fact to science fiction. But that's what's fun about it. И именно этим мы в бизнесе занимаемся. Мы берем то, что мы знаем, и спрашиваем себя, а что если бы этот человек правда мог построить себе такой костюм из подручных средств? Что если бы он мог делать то и то? И мы переходим от научного факта к научной фантастике, но в этом-то и есть главная фишка. All right, so there was a question here and then there's a question there. Так, был здесь вопрос, и вот там. Was it your question? Вы хотели что-то спросить? Yes, it was that question there. Так, пожалуйста. You have a question, don't you? Вот здесь вопрос. Oh, she has a question. Michelle has a question. Oh, okay. The one raising her hand? Oh, okay, thank you. She helps me so much. Oh, your question's for you. Как часто характер персонажа отражаются в характере друзей и знакомых? Quite a bit, which is why I don't have any friends. Очень часто, поэтому у меня друзей нет. Неправда.
Yeah, okay, I have one. Один есть, вот, нам, But he lives here. ну, из России. I think that we, as artists, as creatives, that's what we do. We reflect life. So we reflect the friends we have, the family we have, whether we like them or not. The things we see, the things we read, the things we hear, we take it all in, and then we filter it out through our art. So yes, my friends, my family, my life, all of it, it's out there. Мы, как творцы, как художники, именно этим и занимаемся. Мы каким-то образом отражаем жизнь. То есть мы берем друзей, семью, любим мы свою семью или нет. И все, что мы видим, читаем, слышим, мы это все воспринимаем, это трогаем и отражаем в своем творчестве. Так что да, все мои друзья, знакомые, сидят, все это вот там представлено публике. It sounds so much more intelligent when you say it. Oh, thank you. Okay. Да, на другом языке всегда все умнее звучит, чем есть. So then, see, even, oh, hang on, because I promised somebody, yes. Oh, just switch it off. I'm better looking than that anyway. From the people. Alright, so this young lady. Предположим, у меня есть персонажи, у меня есть проработанная локация, есть их мотивация, их поступки, их характер, все. Но я не могу проработать ситуацию, я не могу проработать сюжет, то есть само действие, саму ситуацию. Есть ли какие-то советы по этому поводу? То есть есть персонажи, проработанные, я бы сказала, локация, мир, продуманная обстановка для действия, но трудно придумать ситуацию, сюжет и действия, совершенно персонажи. Какие есть советы по этому поводу? Take a nap. Okay, if I understand that right, yeah, right, see, you've probably taken a few. You have a character, you have a plot, you have a situation, you said? Or you... Ah. Okay, so there's a couple of ways to do this, but the short answer is, and I think I asked some people that, what does your character want? То есть можно по-разному ответить на этот вопрос, но самый короткий ответ будет такой. И я уже кого-то спрашивал, а чего хочет ваш персонаж? Пожалуй, дети хотят интересной жизни, приключений и прочего, но чего обычно хотят дети в подобной ситуации? Whatever children. Well, again, if we get more specific, this is where we're going back to character and plot. The more you know about those children, those specific things about them, the more likely a story idea is going to come forward. Example, children who are very curious, they want to find out things, they're always poking their nose into people's business and stuff. Those kind of kids find things either they shouldn't, or they find out something that's pretty amazing that nobody else knew. So if you want it to be an adventure story, those kind of children might find out about a stolen or a crime or something like that. If it's a gentle story about making friends, they might meet somebody who is shunned by their friends, if you know what I'm saying. A child maybe who has a physical deformity, and they find out this person is not a bad creature or evil or whatever. The idea is figure out what your characters are like, what they're interested in, what they like to do, and then just play with that idea. And also think about what genre you want it to be in. Humorous, comedy, mystery, adventure, because that'll also help you figure out what to do with the story.
Это мы возвращаемся к рассказыванию о взаимосвязи между персонажами и сюжетом, то есть чем больше вы знаете конкретных вещей про этих детей, про своих персонажей, тем выше шанс, что появится какая-то идея про историю, которая с ними случилась. Например, если у вас персонажи любопытные, как все дети, если они любят совать нос, куда они просят и так далее, то они могут либо найти что-то, что не должны были найти, либо открыть что-то поразительное, чего никто раньше не знал. Если вы приключенческую историю сочиняете, то они могут найти что-то украденное или обнаружить какое-то преступление. Если вы более такую мягкую историю про дружбу, например, пишете, то, может быть, эти персонажи встретят существо, которое изгой, которого все избегают, например, потому что у него есть физическое уродство, и они выяснят, что на самом деле это совсем неплохое существо, и подружатся с ним. То есть вы должны понять, какие ваши персонажи, что им интересно, что они делают, и поиграть с этой идеей. Также помогает, если вы определитесь с жанром, то есть это комедия, или мистика, или приключения, это тоже будет идея в сюжете. I have to give you shorter answers. I'm sorry. All right, so, okay, so this gentleman is one, and that lady, and then that gentleman. We'll see if we have time after that. So 1, 2, 3. 1. Я по-русски задам вопрос. В общем, существует такая вещь, как комикс-код в Америке. Он был введен когда-то еще в середине 20 века. И вопрос заключается в том, как он повлиял на развитие сюжетов и как повлияла отмена этого кода на развитие сюжетов. И являлся ли этот факт чем-то отрицательным, либо наоборот положительным для развития комикс-индустрии в Штатах? И снова отмена этого комикс-кода стала ли отрицательным или положительным фактом? Yeah, okay. So, do you... Повторить вопрос, слышно было или То есть был такой комикс-код, код США, который регулировал сюжеты, которые можно там нельзя, и ситуации в комиксах, которые можно нельзя показывать. Вопрос был в том, как он повлиял на развитие комиксов в Америке, положительно или отрицательно, и как потом на них повлияла отмена этого комикс-кода. Okay, so my answer to that is the Comics Code did serve a purpose for a while. Just like anything else, there should be levels, all right? Because the comics that were being done before the code, some of them had very scary or brutal, bloody stories in them, which made them more for adults. And I think the code did create a place where comics could be for the children and more safe or acceptable kind of violence, all right? But it also meant for a lot of years, there are certain types of stories that couldn't be done. So it's almost like we either have this or we have this, but we can't have anything in between. То есть в какое-то время этот комикс-код выполнял свою функцию, потому что все должно быть на каких-то уровнях. До введения этого комикс-кода много выходило комиксов с очень страшными, жестокими и кровавыми ситуациями, которые делали подходящим только для взрослых. А комикс-код создал обстановку, в которой стали появляться более подходящие для детей. Комиксы с более, так сказать, безопасным и мягким стилем. Но при этом создалась ситуация, когда какие-то истории просто невозможно было воплотить на бумаге, то есть у нас либо вот это, либо вот это, и ничего посередине. I think what happened when the code was removed, it was exciting because, okay, now you can go wild with whatever you want to do, but what had happened was we also had now, I'll use the word crowd, we had a large crowd of artists who wanted to do material just for kids, or they wanted to do material that was not as violent or not as sexual or not as vulgar. So there was very adult material, and there was very childlike material, and then there was this material in between. And I think that's a benefit, where you have those levels that the audiences can find the material that they want. And I think it should stay like that. I think there needs to be material for children. Absolutely. There's no way our industry should cut children out of the picture. But I think also there should be general material, a little bit more acceptable to both,
and then there should be, you know, whatever the adults want to go read. You know, if you're an adult. Буквально уже ничего не ограничивает, можно что угодно рисовать. На самом деле всегда была некая общность художников, которые хотели только для детей рисовать, и те, кто не хотели жестокие сцены насилия, секса изображать. То есть сейчас возникла такая градация, то есть есть материал только для взрослых, есть только для детей, есть посерединке. Я считаю, что это преимущество, потому что каждый из таких видов комиксов находит свою аудиторию. Безусловно, вложить комиксы для детей, ни в коем случае индустрия не должна исключать детей из числа своих читателей. Ну, также есть более общего характера, более приемлемые для широкой аудитории комиксы. И есть взрослые комиксы с всем контентом, которые хотят читать взрослые, в конце концов. Если вы взрослые люди, вы знаете, что нужно и умеете себя вести. I will say one more thing about that. I am not a fan of gimmicks in a story. In other words, if a story is about a violent theme, then the violence that you put in the story needs to be legitimate. It needs to be genuine to that story. It has to be there because that's the story you're telling. I don't think violence should be thrown into a story because, oh, this will shock them, this is kind of cool, look, we can take a head off. I think that's a gimmick. I think that's bad writing, I think that's bad creativity. I think you use it where it's supposed to be. You get a stronger story, you get more impact, you get more value out of that tale. И я еще хочу добавить, что я против насилия ради насилия. То есть насилие должно естественным образом вытекать из истории и сюжета. Я считаю, что очень много, когда сцены насилия вставляют просто, чтобы кого-то шокировать, или потому что это круто, или потому что теперь можно изображать, как человек голову оторвали. Я считаю, что это плохое сценарное мастерство. И насилие всегда должно служить какой-то целью, как-то продвигать историю, оказывать какой-то эффект и так далее. You are next. Следующий. Вы являетесь одним из основателей и пропагандистов детского комикона, мероприятия. Скажите, пожалуйста, основные его отличия от основного комикона международного. То есть в чем его специфика, почему именно вы решили заняться этим и какие образовательные цели он преследует, и как он их реализует? All right. I don't know if you want to repeat that or should I just go? Если вкратце повторить вопрос, он был посвящен детскому комик-кону, который проводит Алекс, его отличием от основного международного комик-кона, каким образом, какие у стоят образовательные цели, как он их достигает. Okay, so back in the early 2000s, by that point, comic conventions had become very much adult-oriented. There was not only a lot of violent comics out there, I mean really violent comics. There was a lot of comic books that had a lot of cursing in them. Even some of our superheroes that were very popular had extreme violence or had sexuality in it that was not appropriate for children. It just wasn't. The other thing that would happen at the Comic-Cons would be right next to comic books for kids would be I don't know what the word would be in Russian, a stripper a stripper selling 8x10 photographs of herself in very sexual positions and costumes, or she'd have her own comic with a lot of sexual material right next to a table with children's books. And to me, that was wrong. It's not that she can't have her, but there should either be a section for it, or the kids section should be somewhere else, so that they're not right next to each other. And the more the convention became more adult, the more kids had nowhere to go. So I kept trying to get them to create a section for children. No one wanted to do that. So I created my convention, which is for children and families. And all that really meant, I'm sorry, I just was going like that. Should I continue? Okay. Yeah, go ahead. То есть, когда создавался мой комик-кон в начале 2000-х годов, настоящий комик-кон становился все более и более взрослым. То есть, во-первых, там появлялись комиксы с очень высоким уровнем насилия, ругательства, сексуальные сцены, и даже популярные персонажи традиционные комиксы тоже становились более жестокими, то есть совершенно подходящий контент для детей. Во-вторых, на комик-конах рядом со стендом, где продавались детские комиксы, могла, например, стоять стриптизерша, которая продавала
фотографии себя в каких-то фантастических костюмах, соблазнительных позах, или эротические комиксы с собой. И это, я считаю, неприемлемо. Не то, чтобы я против в принципе такого, но я считаю, что это не должно быть рядом с детскими комиксами, то есть должна быть какая-то отдельная секция или что-то такое. И по мере того, как все более взрослым становился комик-кон, детям оказалось некуда идти. И я предложил создателям комик-кона сделать специальную секцию детскую, никто этим заниматься не захотел, тогда я создал свой комик-кон для детей и семей. So, really what my convention does is it creates an environment where families can come. And there can be action heroes and adventure stuff and crazy stuff, but there's no material that's the extreme. So that the older brother can be looking at the superhero stuff and the younger brother or sister can be looking at something cool too. And a lot of the artists who enjoy creating that kind of material have a place to come. And I've also mingled it with not only comic book artists, but puppeteers and even some science people who do drones and things like that. Because again, the sci-fi stuff you see in comics does have a basis in actual science. So we make those connections as well. So it's really it's meant to be enjoyable. There are workshops for the kids to take lessons, in drawing from real artists, and it's just a fun experience. And hopefully, whether they become comic book artists or not, that's not the point. The point is to have a place that says your imagination is valid. Dream, make up stuff, have a good time, and maybe you'll even figure out what you want to be when you grow up. То есть мой комик-кон, по сути, просто создает обстановку, в которую могут прийти семьи, там есть из разных сфер, там какие-то безумные вещи, приключенческие и так далее, но ничего экстремального не подходящего для детей. И старшие братья, например, могут что-то связанное с супергероями рассматривать, младшие братья и сестры другую тематику, но там нет ничего не подходящего для детей, и это место, куда могут приходить художники, которым нравится создавать именно такие произведения. И помимо комиксистов я тогда приглашаю также марионеточников и ученых, которые, например, дроны создают, потому что, как я уже говорил, научная фантастика основана на реальных научных открытиях. Также мы проводим семинары, например, где дети могут научиться рисовать у настоящих художников-комиксистов, ну и просто, чтобы всем было весело. Не важно, станет ли ребенок художником-комиксистом, главное, что у него есть место, где ему говорят, что воображение ценно и важно, и что можно мечтать и развиваться, и может понять, кем он хочет потом стать в взрослой жизни. Yes, that's true, but I'm still amazed by you. Yes. Я часто сталкивалась с такой проблемой, что основная идея моего комикса уже рассказана, и мне нечем просто его закончить. Что вы можете посоветовать? Ситуация такая, что рассказали идею в комиксе и не основной сюжет комикса уже есть, и мне просто нечем его закончить. Я не знаю, как. То есть основной сюжет комикса создан, и непонятно, как его закончить. Да, и просто написано концовку уже без идей. И нет идей по концовке. Как придумать окончание и завершение своей истории? Okay, so one, I'll talk to you about this after this, but the other thing I'll say in front of everybody is, why did you come up with this story? What did you want to share with us through this story? Один ответ я вам дам потом отдельно после выступления, и вторую вещь скажу сейчас. Почему у вас вообще появилась эта история? То есть, что вы хотели донести этой истории, рассказать ей? Yeah. Well, I mean, you can just tell us what you wanted us to get. You don't have to tell us the story. What did you want us to get? Не весь сюжет истории, а просто вот, что вы хотели ей сказать, чтобы читатель что понял. Возмахательно, чисто какая-то история рассказана, а основной сюжет уже выполнен, и просто нужно, например, какой-то супергерой поборол какой-то слов, и
И вот как бы, когда люди следились, что это все конкретно, нужно чем-то закончить историю. То есть сюжет завершен, условно, как будто, допустим, супергерой победил зло, и нужно понять, чем в итоге завершить какой-то финальный штришок в конце, да? Красиво давай. Oh, the actual last word. Oh, okay. That's something we'll talk about afterwards. I'll talk to you personally the moment I finish here. Because that may take a little bit more time. Личный просто. Личный наш вопрос после выступления, потому что нужно будет время занять, и нужно больше узнать. Oh, you have a question. Okay. Do we have time for one more question? У нас есть время на еще один вопрос. One more question. Okay. All right. Хорошо. У нас тут идет прямой эфир. Хотелось бы спросить вопрос от собственно, зрителя. У нас в стране не так много профессиональных художников. Как ему, собственно, адаптироваться в коллектив тогда? Именно в профессиональный коллектив. Как комиксисту адаптироваться в профессиональный? Нет, как? Ну, вообще, да. Коллектив художников? Вообще, как ему... У нас их не так много профессиональных в стране. Хотелось бы спросить, как ему интегрироваться в профессиональный коллектив тогда? The mainstream. I don't know the Russian publishing world. All right, I don't. I understand from when I was here in May at the Comisia that comics have become acceptable or more acceptable only since the 1980s. That's the way it was told to me. So you're on this long journey. One of the things that I came back to do this time was a series of workshops on producing and marketing comic books. So the quick answer now, and then he attends one of my other presentations, I'll do something about this. But the quick answer is, if you want to just be an illustrator or writer in the business, then you're going to have to find, obviously, companies that are producing either comic books or children's books or illustrated books that allow you to have that kind of consistent work. If you want to create your own comic book series or characters, then you have to think of it like a business. You have to create this material with an eye for a particular market, and then slowly and painfully build up that audience to buying your material. It's not anything that's going to happen overnight, but depending on what kind of stories this person likes to do, it might happen sooner than later. Я не знакома с издательским миром в России, но я вот когда приезжала сюда в мае, мне рассказали, что только в 1980-х годах стали комиксы приемлемым жанром здесь. Так что я могу сказать, что это долгий путь, который предстоит пройти. И я в том числе в этот раз сюда приехала, чтобы провести ряд семинаров по тому, как создавать комиксы, как заниматься их маркетингом, продвижением и так далее. На них я более подробно буду об этом говорить, и сейчас могу дать быстрый ответ. То есть если иллюстратор или писатель хочет этим заниматься, то он может либо пойти в бизнес, то есть найти компании, которые создают комиксы или детские книги, или иллюстрированные книги, чтобы обеспечить себя стабильной работой. Либо, если он хочет делать это самостоятельно, он должен с точки зрения бизнеса к этому подойти и создавать материал с расчетом на определенный рынок, и потом медленно и мучительно находить свою аудиторию, и это произойдет, конечно, не сзади, но в зависимости от того, какого рода истории создает этот человек, это может произойти все-таки скорее раньше, чем позже. Спасибо. Thank you. Slava, am I doing that presentation in Екатеринбурg? No. Yeah. В Екатеринбурге будет эта презентация? The marketing one. По маркетингу. Yes, I am. So maybe you can get information. Я сейчас скажу про это. Окей, интересно. Меня зовут Дуков Константин. Я представитель Уральского комикс-центра. Здорово, что вы все пришли.
огромное спасибо Алексу, что он нас посетил. Это первая, но не единственная встреча будет с Алексом в нашем городе. И не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле и в Верхнем Пышме. А завтра в Крапивинке на Каларитных 8 в 3 часа Алекс будет рассказывать, как писать сценарий. То есть будет более глубокая лекция по тому, как это делать. Вопрос, это где будет записываться видео выступление? Да, я буду записывать видео, да. Далее. Алекс 9 числа будет в Малой Крапивинке на Советской 7/4. И эта лекция будет интересна более младшему возрасту. Далее Алекс уезжает в Нижний Тагил, он будет там и будет выступать на Кунграве. Это 9 числа. 10-го это выступление в Верхней Пышме в библиотеке Уральского. И самое главное, ради чего мы вместе с Генконсульством США в Екатеринбурге пригласили Алекса, это лекция 11 числа в 3:30 в Екатеринбурге. Как создавать и как продвигать комиксы. Как продавать, как продвигать. Как создавать и заниматься маркетингом и продвигать. Вот, отлично. Полное расписание ВКонтакте есть на нашем паблике Уральского комикс-центра. Подробно каждое мероприятие прописано, так что заходите и обязательно приходите на встречу с Алексом. Так, сейчас на втором этаже, где у нас была лекционная, будет автограф-сессия с Алексом. Подходите туда, буквально где-то минут через 5-10 начнем. Кто не знает, это паровой Урал, там где как мы на втором этаже. Come upstairs where I'm going to be sitting. I'll talk to you then. Yeah, she's taking me upstairs to wherever she's sitting. This is going good. Everything's going good. Hi, babe. Oh, oh, I'm sorry. I'm so busy with my own. That's okay. I just wanted to know you were all right. I don't think she'll mind. Let me just get my